আসসালামু আলাইকুম। লাইভ 365 ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মেইল বক্স অ্যাক্সেস এবং মেইল সেন্ড পারমিশন দিতে হয়। প্রথমে আমাদেরকে অ্যাডমিন প্যানেলে ঢুকতে হবে। অ্যাক্টিভ ইউজার জন জন নামে যে ইউজারটি আছে সেই ইউজারের মেইল বক্স পারমিশন এবং মেইল সেন্ড পারমিশনটি দিব সাকিব নামে যে ইউজার আছে সেই ইউজার থেকে। তো প্রথমে আমাদেরকে জন নামে মেইলে যেতে হবে, দেন মেইল রিড এন্ড ম্যানেজ পারমিশন অলরেডি দেয়া আছে সাকিব যে ইউজারটি আছে সেটাতে। আমি দিব হচ্ছে মেইল ডেলিভারি পারমিশন, সেন্ড অন বিহাফ অফ পারমিশন, সেন্ড অ্যাজ পারমিশন। তো সেন্ড পারমিশন দিয়ে দিলাম। তো এখন যদি আমি এখান থেকে অ্যানাদার মেইল বক্সে যাই, জন, দেন আমি মেইল পারমিশনের জন্য যাই, নিউ মেইল, দেন সাকিব টেস্ট could not send this message.